aus Deutschland heraus realisieren könnten. To your second question, our working assumption is the following, that indeed, as we see, China is rapidly building up its armed forces. They have now more ships sailing than the US. They will have another 100 ships sailing by 2030. They have now 1,000 nuclear warheads. This is not to organize parades in Beijing. This is indeed to make use of this. And we know the ambition China has, which is to somehow get control over Taiwan. And the assumption is, based on many discussions we've had, and of course what we know from our sources, that the risk is increasingly there, that Xi Jinping, the president of China and general secretary of the Communist Party, before he would attack Taiwan, will first make a call into Moscow, his very junior partner in all of this, one Vladimir Putin, to ask him to keep us busy in this part of Europe. And this shows you that the Transatlantic and the Indo-Pacific are getting more and more intertwined, already through North Korea participating in the war of aggression against Ukraine on the Russian side, including China with sanction circumvention and with dual-use goods delivered into Russia, supporting Russia's war effort in Ukraine. And of course Iran with its drone technology. So this is all getting more and more interconnected, and therefore, and it has been some of your own German very senior generals predicting that 3, 5, 7 years from now, 3 years is today, 5 years is next week, 7 years is next month. Russia might be able to mount a full-scale attack on NATO territory. And this is why, exactly as the Chancellor was saying, we are not doing the 5% and the 3.5% core spending to make one person happy. Great that we equalize with the US, it closes the debate we had for years. But we do this because we know the threat is there. A threat against the US, a threat against Canada, a threat against the European allies. And that is why we need to spend more on defense. Danke. Eine Frage an Herrn Bundeskanzler und den NATO-Generalsekretär. Herr Rutte. Es geht um das Thema gemeinsame Rüstungsprojekte und hier den Kampfjet deutsch-französisch FCAS. Die Franzosen wollen ihren Workshare auf 80% vor allem Waffen bestellen. Und was bedeutet das für die Stabilität der NATO? Danke. Herr Rinke, ich möchte unbedingt, dass wir bei den Verabredungen bleiben, die wir im Hinblick auf FCAS mit Frankreich und Spanien getroffen haben. Das kann ein gutes Projekt für die europäische Verteidigung werden. Wir brauchen ein solches Flugzeug. Wir haben bisher keinen Nachfolger für die Flugzeuge, die die Anforderungsprofile erfüllen. Es gibt Diskussionen in Frankreich, es gibt auch Diskussionen mit Frankreich. Wir haben uns vorgenommen, im Laufe der nächsten Monate diese Frage jetzt abschließend zu klären. Die unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie dieses Konsortium zusammengesetzt ist, sind noch nicht gelöst. Aber ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Der französische Staatspräsident und ich haben mehrfach darüber gesprochen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen darüber. Wir bereiten auch die nächsten Treffen mit der französischen Regierung vor. Und ich hoffe sehr, dass uns genauso wie das gemeinsame Panzerprojekt hier eine gemeinsame europäische Beschaffung gelingt. Aber diese Beschaffung muss den Ansprüchen entsprechen, die ich gerade beschrieben habe. Weniger komplex, obwohl das gerade bei einem solchen Flugzeug wie der FCAS schwierig ist, aber dann auch vereinfacht und höhere Stückzahlen. So, und wenn wir das hinbekommen, dann ist das ein Projekt, für das sich nach wie vor politischer Einsatz lohnt. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass uns das gelingt, aber wir sind hier noch nicht bei einem Ergebnis, das mich abschließend zufriedenstellt. And then to your second question, the problem is not the US or Europe. The problem is that we are simply in the US and in Europe not producing enough. Yeah. It's getting better. But the fact that, as we speak, that Poland, Romania and Estonia are buying into the Republic of Korea because it takes too long to get whatever you buy from the US or from Europe. That is the problem. So that's why we need to collectively ramp up production. That means including trying to prevent barriers between countries.
And we know that there are many cross-country company contacts and cross-country projects. I was visiting in November a Rheinmetall factory outside Rome. And the Italian Prime Minister was saying, you are going to visit one of the most impressive defense industrial projects in Italy. I said, the Rheinmetall is a German company. Yeah, no, it's Italian, Mark. You misunderstand that. And this is exactly what we need. That we understand that the problem is not whether it is a German or Italian or a French or a US company. The problem is we are not producing enough. And when you buy a Patriot system today, it will be delivered in 10 years. And then the question is in the morning or the afternoon. Why is that important? Because in the afternoon the F-35 will arrive. So we need to have the extra production lines, we need to have the extra shifts. Please, no barriers, no problematic bureaucratic procedures between countries and companies. That's what we need. Because our deterrence, yes, is money, the 3.55%. But when it comes to the actual day-to-day business, it is about defense industrial output and to have the soldatinnen and soldaten ready to indeed, the men and women in uniform, to protect NATO territory. Vielen Dank. Vielen Dank. So, sehr gut.